Всем привет! Сегодня будем проходить Kingdom Come Deliverance, игра, о которой я, если честно, вообще почти ничего не знаю. Кроме того, что здесь, как мне известно, очень сложная боевка. Вот. Что нам предстоит сейчас сделать, это настроить сейчас, собственно, всю атрибутику, вот, чтобы было нам удобно со звуком и тому подобному. Я сейчас это все буквально в течение 10 минут сделаю. Я думал, что мы будем изначально персонажа создавать, поэтому вот запустил. Там прошел небольшой ролик, если что, вы можете посмотреть его в интернете. Но если вкратце, то мы находимся где-то. Где-то находимся, короче. Вот. В общем, сейчас наша задача, типа, выбрать характеристики, какие мы будем использовать в этой игре. Так, ловкость, выносливость, сила. Что я делал прошлой ночью? Я болтал в корчме. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world, and well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Так, выносливость, ловкость. Будем красноречие, короче, качать. You think he's teaching me sword fighting, don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. All right, then, if you say so. I don't mean to pry, but you know your father takes a dim view of such things. Так, наша задача идти к своему отцу. А я хочу поесть. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Отлично. Так, Did Matthew and Fritz come looking for me? прицик. No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Так, ребятки у нас в корчме тусят. Надеюсь, что они не пьяни. Matthew and Fritz aren't drunkards. I never said they were, did I? And if I really minded you going for a beer with them, I'd have put a stop to it long ago. I was young once too, you know. And your father was no angel when he was in Cuttenberg. Кут на горе. Жиза. You're not a boy anymore, Henry. You're a man, and it's time to start acting like one. Yesterday you promised your father you'd help at the forge. Муж. If you made yourself useful now and then, I wouldn't mind your mischief-making so much. Так, погнали, поедим. Так, разберемся немножечко. Look out. Со звуком. Pater noster, qui es in celis.
Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, всегда в начале такие настройки нужны, чтобы потом не было косяков. А. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Так, сейчас стало сильнее слышно, надо понять по звуку сейчас. Нужно какой-нибудь... Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Так, tuum, раз, два, veniat три, regnum четыре, tuum, пять. fiat Вот. Сейчас проверим как раз. Ну, в целом неплохо. Ну, то есть, меня слышно, игру в целом тоже слышно. Вот. Так, лутаем все, что можно лутать. Я предчувствую, что нам предстоит много скитаться в этой игре. Так, как взять все? Взял все. Так. Ой, я знаю, как мы сейчас сделаем. На самом деле, я придумал. Надо понять. Сейчас. Секунду. Так, ага, еда справа снизу у нас. Я сейчас попросил, чтобы сторонний, так сказать, пользователь оценил. Так, еда. Чтобы съесть любую еду, возьмите ее в ваших вещах в разделе еда, выберите то, что вы хотите съесть, и затем съешьте. Окей. Пища. Что это? Лечение. Ладно. Так, здоровье, сытость. Сытость 72. 88. Нормально. Так. Сесть. Залутать яблочко. Почему я не могу взять его? Невозможно... невозможно сидя сделать. Окей. Ладно, мы не можем сделать это сидя, значит мы сделаем это стоя. Так. Аккуратно. Еще одно. Хорош. Как и в других играх, я сразу говорю, что я не буду торопиться никуда. Да ё-моё. А почему я сидя, интересно, не могу взять ничего? Ну, типа, вот. Ну это просто... Окей. Ладно, раз уж мы пока все равно стоим в доме, я попрошу через Discord ребят оценить, потому что они не читают. Привет. Есть кто? Ага.
Нет никого. Подождем немножко. Пока походим тут по дому, может, что сможем забрать. Приготовить. Что я могу приготовить из моркови? Пока ничего. Дань, ты тут? Дань, можешь зайти, пожалуйста, на YouTube мой и проверить, как у меня звук трансляции с игрой? Буквально 5 минут. Опа, капусту залутаем сюда. Я просто сейчас подрубил трансляцию, а самому как-то не очень понятно, если честно, с телефона. Так, ладно, выходим. Есть карта. Здесь карта есть. Отлично. Что именно погромче? То есть погромче и игру, и трансляцию? Pater Noster. А, ну это в ОБС-ке, да? Ну вот смотри, сейчас я сделаю громче и микрофон, и трансляцию. Посмотрим. Привет, Сэр. Сейчас мы тут разберемся со стримом. Я сейчас стрим подрубил по Kingdom Come. Мы звук хотим настроить. Ну, буквально 5 минут. А ведь вас не слышно. Да, это ладно. Ну, на стриме. Нормально? А вот сейчас, знаешь что, сейчас я подойду к человеку, буду с ним говорить, вот. Сам послушай, и все. What's the matter with you? Didn't you hear me calling you? Я понимаю, что... Не-не, я понимаю, что вас не слышно. Я говорю... Я попросил у Даню, чтобы он проверил звук мой, типа, ну, меня и игры. Но он мне сказал, что норм. Все, супер. Спасибо большое. Тогда я откланяюсь. Так. Извиняюсь за микрозадержки. И возвращаемся к сути игры. Ребятки мне помогли сейчас немножко со звуком. Я надеюсь, что он не супер ущербно получился. Итак, убеждение. Когда вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть... вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть ваших целей. Когда говорите с людьми, часто вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Вы можете красноречие, которое зависит от репутации, закрепившейся за вами. В средние века социальный статус играл первостепенную роль, поэтому качество вашей одежды, насколько хорошо вы выглядите с репутацией, могут повлиять на то, как мне отвечают. Если вы выглядите опасным, люди будут бояться сталкиваться с вами и будут с большей готовностью отдавать вам рискованные задания. Главным образом это влияет сила и отпугивающий эффект от вашего оружия и снаряжения. И кровь на одежде. Иногда вы можете положиться на то, что деньги все скажут за вас. То вам всего лишь придется расстаться с убедительной суммой. Подкуп людей работает так же, как и покупки. В особых случаях вы можете попробовать использовать иные навыки, такие как верховная езда. Так, вы не можете с легкостью утихомирить матерого задиру, и неважно, насколько хорошо вы одеты. Вы не сможете легко произвести впечатление на знатного человека. Все потому, что
способности Индра, это, я так понимаю, мы, не просто обозначаются универсальным числом, но сравниваются со способностями вашего оппонента. Вы можете увидеть значения различных способностей в игре под соответствующими значками. Вы всегда можете видеть свои собственные способности. Способности же оппонента видны вам только если вы хорошо знаете или вы уже хорошо умеете читать людей. Эмпатия. Мои деньги, сумма, которую я пытаюсь заплатить. Мой уровень красноречия, обаяния и силы. Окей. Сравнение с репутацией вы и оппонент. Ага. Так, окей, спасибо. 3-7. Ну да, прости, мне нужно было осмотреться. Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. Все вижу впервые. How, Знаешь, my всё. boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? С мечом, конечно, нам нужна помощь. I'm running out of charcoal. уголь. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money Без then. Б. Yeah, that's the other thing. Бабосиков можно? Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer. Kunesh? That drunkard? That'll be... Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come Сейчас пойдем myself выбивать and personally пичуги, use that бабки. hammer to bang those nails into his Но arse. мы Sure, I'll be happy to hear it. Is that all? No. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal... Крестовину еще надо забрать. And ale. И пиво. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a Вообще nice cool Бланка, one. ну, не Run похоже на along now. Бьянку. Work won't Это разные wait. имена. Так, отец дал нам задачу, короче, вытрясти денег с чела и на эти деньги купить, получается... Так, это я... Крестовину в замке... Или нет, стоп. Как понять, где я? Что рядом со мной? Да, все, вот это челик на карте, это я. Окей. Стоп. Да. Окей. Че, парни, вы меня пропустите, нет? Не пропустите, да? Или мне не туда? Что надо тут? Возьми крестовину в замке. Как мне попасть в замок? Ну-ка. Так. Говорить. Сейчас. I'll be with you. Во-во, I'm да. with you, Henry. И меня, да. How are you? Я неплохо. Жив. Father sent me. Похавчил. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful. Все, без проблем. I've never seen anything. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't. When did I ever botch anything? Вот именно, когда это я что-то испортил. Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Хоть бы показали, как выглядит. Magnificent. Как Shame I can't красиво, keep the как sword for красиво, что myself. мы ее не увидели. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. Я так понимаю, весь, Certainly will. ну, вот этот их After городок, today's work, the ale весь в might even корчме be on me. собирается. Вообще все друг друга знают. 100 лет в обед. Так, окей. Можно что-нибудь взять? Я это... Буду лутать все, что можно и нельзя. Закрыто. Так, ладно, пойдем.
now I see you, I hope it will go even better. Are you here to buy? Так, это Indeed I углежок. am, or I'll have not. Can you not see I'm busy А, with что my... мне с ним нет смысла говорить? Henry, I'm glad you came. Hey, Pip. Do you want to learn something? Давай. Have you recovered from yesterday's great wound? That was Жив, nothing. здоров, нормально. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? Я хочу I don't want to быть rot in this hole forever. состоятельным. I feel like I don't Молодым belong человеком. here. I want to live and see the world. The world's a War. dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. Давай, поехали. Yes? All right, I wait on the ground by the sheepfold. Так. Сказали, что можно в целом погромче сделать. Ну, я сейчас вот не знаю, в целом я уже громче не столько самому громче говорю. Так, стоп. А куда он ушел? Я пропустил момент. Так, да. Ну пойдем. Получим урок меча. А у меня меча нету. Чел, что делать? Далеко вообще планируем идти? Опа! Так. Мне надо. Потом еще собирать полжизни. Так, поехали. Нет, подожди, мужик, подожди. Очень интересная поляна, очень интересная. Во-во-во, травничество качаем. Очень интересная поляна. Все тут. Ой, подожди. Крапиву увидел. Ой, еще одну увидел. Ой, я случайно. И, ой, еще одно. И все. И еще парочку. Ну, мне надо. Все. So, can we get started? С чего начнем? С основы. We can. Давай, поехали, показывай. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, Ты меня еще ничему не научил. very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on О, it. меч дали. Наведение на противника. All right. Now try to hit me. Так, You have to теперь... put your weight into your attack. Just Ага, fiddle всё. around, you'll get 5 nowhere. этих есть. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Fine. Nice. Good. Fine. Not bad. Again, the point of the blade is for stabbing. Этот конец Tried a few лезвия для times. колющих ударов. Я понял. Good. Once again. Good. Once again. Fine. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Fine. Not bad. Again. Лево, право, лево, низ, вверх. Ну ладно. В целом понятно, боевка. Типа есть 5 Alright, граней и that's центр. enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember Yeah. though, Ну, спасибо, и на этом салфейцы берем.
Осталось меч залутать. Меча нет. Но мы сейчас с отцом сделаем меч. Я думаю, что когда мы его отдадим пану, нам тоже дадут деньжат. Я себе прикуплю. Травничество качается. Гринт по полной. Если что, продам. Если у меня места не будет под что-то, продам салфей. Так. Чисто человек-травник. Травник с красноречием. Большим. Так. Все, поехали дальше, ладно. Ладно, еще тут заберем одну. Так. Куда нам? Ага. Не, ну вообще так-то деревня не маленькая. Даже при том, что они собираются все в корчме. Так, нам надо на С. How are you, Henry? Так. Здорово. God be with you, Kunesh. What do you want? Что тебе нужно? Бабки. My гони. father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. Да ты что? You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. Понял? At least pay for the tools if you Мы can't pay все for тут знаем everything. закон. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Так. Че попробуем? Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without Sure. something. Даст нам If I had anything to give, уговорил. I'd give it. But I've got nothing. So leave me in peace, all of you. And don't come back. Так. Надо забрать у него топор. Сейчас что-нибудь придумаем. Ой. Если вы пойдете туда, куда вам нельзя, то люди предупредят, потом позовут стражу. Окей. Как мне понять, видит он меня или не видит? Сейчас что-нибудь придумаем, его надо как-то отвлечь. Что тут у нас есть, чтобы его отвлечь? Я узнал, где купец. Спасибо. Ага, ага. Так. Иди отсюда, давай. Стелс, поехали. Скрытность. Стопроцентная. Так. Да, не богато, конечно, не богато. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Фрициска, это наш кореш, Fritz might который have сидит one. в таверне, если я не ошибаюсь. Хоть поем, нормально. Слишком много съели. Я не виноват. Слишком вкусно. Так. Я бы как-нибудь вывернул, чтобы на нее не напороться. What's going on there? Чё через окно нельзя выйти? Опа! Hey, who's
Кто там? А я чё? А я ничего. А я все, я в корчму пошел. Мне отмычка нужна. Бакалейщик. Это продавец продуктов. Видимо, я не знаю, честно, слово бакалейщик. Портной, ладно. Можете считать меня необразованным, но, честно говоря, не так часто сталкиваюсь. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. У He них had to корчма lure his представляет cousin собой Prokop на into a trap улице. and Я думал, они imprison в him. доме He сидят. had to invade with his army of Tartars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The О, empire is falling политические asunder in разборки. his hands. The German Диванные counts войска. elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Мои Matthew. пацаны такие смотрят, как going on here? кино, просто чисто. Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Короче, немец говорит, что надо Sir всех Ratzi объединить, но is всех Wenceslas' объединить, типа, commander in что-то из chief. He разряда stayed невозможно. loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Gutenberg, where Germans like you Где kiss это Кутнагур? Sigismund's Я не feet знаю to просто. keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. Well, what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? С ними или без них? Вопрос. Но типа... Я бы этого не стал делать, потому что это чревато. Чел в хорошей одежде, со связями, а мы без связей и таких. Я с вами, но потом вы мне поможете. Тут такая фигня. Ну ладно, тогда... Alright, I'll do it. But then you have to Они give me a hand отвлекут with something. мужика, я топор What do не you заберу. need? Kuna shows money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't Короче, мы handle it on сейчас my own. мужика... No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Сейчас закидаем. Чё, куда идти? Пойдем. Видите, парни? Сейчас мы... Дом немцев вот этот, скорее всего, сразу видно, что отличается от всех остальных. Или вот этот? Вообще вот этот? Нет? Нет, вот это, значит. План нападения. Встали. Чисто... So are we doing this or not? Чё начнем? Wait. We have to check that the coast... Why? The Deutsch is in...
But maybe you noticed after all these years that... And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and live... Why me? Because you're the clever... Yeah. Окей. Жену и детей надо, короче, сопроводить. Здорово, отец. Дай поговорить с тобой. What? God save you, Henry. Подожди, вот это жена немца? А, жена немца, да. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought... What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard. God almighty, the fool. Next thing he'll start on about... He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Так, жену вымылили, ребенок остался. Тайминг. У нас времени не дофига, не скоро, все. Знают, открывай. А ребенок чё? Где? В смысле репутация понизилась? Ну типа репутация в целом понизилась. Мы же типа плохое дело делаем. За руками. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, doshes. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. Это сын. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. Ну этот, короче, самый такой. What are you doing here, Zbizek? Драчун. Hanging out with this poxy Deutscher? Так, я так понимаю, сейчас Maybe будет you'd like to try первый out the мах, latest German fashion. не считая фехтования. Ой, хорош. Fucker! I'll make you pay for that. Поехали. Ух, ё-моё, безоружный бой. Хук сильный, медленный. Так, пинок на F, захватить цель, Tab, снять захват, Shift, блоку, так, F, выносливость ХБ, ваши раны, противник. Ага, понял. Нижний левый ему. Сверху. Так, этот пал. Дурачок. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catch pole is on his way! Опа. Пристав за нами двинул. Валим. Точка перехода, окей. Стелс наше все, ребята. Правда, стамина сейчас закончится и все, и капец. Нашему хозяину. Нормально, живем. Мы, правда, в городе живем, где тут всего человек 100. Правда, у нас все равно найдут. Я бы даже городом это, конечно, не назвал. What? Матей. Или Матвей все-таки. Или Матей. Или Матей. Не поймешь. Чем мы далеко вообще? Или мы так решили кружочек вокруг деревни? Чё?
Как они синхронно бегут. Так. Так, теперь надо мужика с топором бахнуть. Rakes, spades, forks and axes. All you need to tame Mother Nature. Так, ну мы как раз идем на разборки с дядькой. Правда, у дядьки топор есть, он так-то убить может. Может, тут оружие какое есть? Нету. Увы. Вон у этого меча лук. Damn. Далеко собираетесь? Вообще интересно. Тип место сбора, я понял. Так. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An honest trade not good enough for you? It's just that someone has something that doesn't belong to him. If you say so. It's not skin off mine, though. Never heard of. Сюда. Henry, I'm glad you came. Так, мне нужно, чтобы вы отвлекли деда. Well, we sorted that Deutsch out. Сюда. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, good. Так, ребята, мне нужна I need a hand помощь. with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Поехали. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? just try it, you old drunk. Pay for that. Ниже, центрально. Хорошо. Enough! Enough! I give up. Все, спасибо. Сразу бы так. Так, топор. Есть. Сундучок. Залутали. Все, двигаем к... нет, идем пивка, да, надо взять нам. Пивка и к торговцу. Так, мать, мне нужно пивка. God save my lovely. You too, handsome. Ты пиво. Сложный выбор, сложный. Сложный. Пиво, Just конечно ale. же. What else could I expect from a village lout? What will it be then? Ragamuffin? Ага. I need я ale пока for father. Только пиво, все. A pitcher as usual? Aye. Да, as Bring me a always. cool one from the cellar. Все, есть. Пивко достали. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Don't worry, dearest. This evening I'll see you right. Oh, Hal, I do hope Thanks. You'll have some... you too. Oh, by the way, Vanya. I suppose he's a man who makes his coin Grab it, robbing she's honest not- wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like Fat. Hal, I've got some. Is that so? Your favorite. Really? Schnapps. You're an angel. I hope you'll thank me properly. You bet I will. Вечером, но мы зайдем. Good health to you, Henry. Так, теперь надо зайти в магаз. Время от времени игра автоматически сохраняется. Уже спасибо на этом. Дорогой, так, мне нужен уголь, чтоб я унес. God, you look terrible. Did someone attack you?
А как мне очиститься? Так, сколько мне надо? 50. Стоит 0,5, да, вот это? А сколько мне надо? Корзина. Погнали торговаться. Мне не хватает денег. Окей, убрать. Так. А, мое состояние 0. Я ему должен продать. Я понял. Все, убери все. Так, продать. Гвозди кузнеца, молоток кузнеца. Стоп. Что-то я профукал. Так, я продаю гвозди. А где написано, что я ему продаю? А, вот. На продажу молоток куниша, гвозди куниша. Еще. Еще. Так. Вот, отлично. Теперь купить. Сколько у нас все стоит? 19. Ага. По 0,5. У меня 5. Значит, я могу купить десяток. Значит, ракет убираем. И начинаем торговаться. Не, я понял. Торговаться это не дело. Я думал, мы будем там ставки повышать, понижать там. Кто больше даст. Или меньше. Ладно, отец, я сделал все. Все, что мог. About time. Have you got it? Да, I поехали. have charcoal, Работаем. the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Посмотрим, что нам привезли. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. Гарда. Ой, или What как does это the называется? inscription mean? Крестовина, Don't да, know if I это know. крестовина. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Чеш. Lord Radzig ordered it. А вот они сами непонятно кто. Это гроши где были? В Чехии This would be или the в finest Польше? sword I've ever made. We got the charcoal. Или где? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. Хорошо выглядит огонь. Даже для того, что игрушки уже сколько лет. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Фехтовальщик? Really? Because I'm pretty sure А, you and your префект. friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier. And it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well.
And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Ауф. Да я как раз буду вот красноречием всех заговаривать. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're Без doing. проблем. Интересно, как они вот поддерживают такую температуру огня, да? Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. Ну, понятно, типа, да. What about Sigismund? You think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Сигизмунд так. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. Ага, Сигизмунд совсем плохой. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Интересно, как они хотят зафиксировать ее? Все, понял. It's magnificent. Indeed it is. Magnificent. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Так. Сейчас. Henry, are you all right? Что со мной не так? Гвозди для Терезы. Без проблем. Так. Опа. О, мне все надо. А вдруг мне прямо сейчас пригодится? Так, что скажешь, Тереза? Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. Sorry, girl. That sword is Спасибо. really beautiful.
Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Испытание огнем, как он сказал. Trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. Согласен. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzig. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. Самый умный же из богов. Ну, How тот был odd to такой. find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. Да? Египетский. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but Дела, duty дела, calls, да. and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Ну, хотя бы к нам с уважением относится здесь. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Istvan. Have a safe journey to Istvan. Sassan. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. А, это чел приезжий. Окей. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree, on my mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Справедливо. Нет, ну тут он тоже истинно говорит. Так, The messenger. конец. He was in a hurry. What's happened? Что-то случилось. Король Артур, на нас напали! Ребят, мы не в ресурсе. Мы не вывезем такую армию. Ну, челы даже не общаются между собой, они и так все знают. Чисто сейчас меч опустит, и там вон сколько разных королевств. Кресев. Просто капец. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you?
замок не поможет, там такая конница, человек 50. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Isaac. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Капец. Ну, поехали. Так, первый уровень. Ломали. Точнее, первый уровень защиты. Я уже лутал его, что ты так сразу? Жестко ему прострелили прямо через грудь, получается. Так, это первый уровень. Да, вот второй потом идет замок. Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! Come on! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ой, дурак! Get through the gates! Мужику стрелок помогите, а чё вы, как эти додики, наш зарядка к наушникам. Хорош, молодец, выиграл. Так, это местный предводитель. Точнее, один из двух. Понятно. Хорош. Нормально. Живем. Батя живет, и мы живем. Походу, батя капец. Все. Ну, Мартин, ну как так-то, а? Индра, надо уходить отсюда. Ну, капец. Я тебя запомнил, лысый. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell Talmberg. Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Окей, меня типа сейчас в другую сторону высадят за замок. Мы меч у мужика скоммуниздили, он, наверное, злой будет после этого. Хотя... Так. Задание беги. Бегу. Сейчас стамина закончится, мы будем вместе с вами лапу сосать. Ну тут все чистенько. Вот непонятно, да, если нас осадили с одной стороны, то какого хрена вон там все горит? Это где говорят? Go to hell, you Tatar beast! Я понял. Ребята, не вариант. А, свист. Как залезть-то? В любой момент вы можете свистом подозвать свою лошадь, сесть на нее передвижение васт. Шаг делает вашей лошади возможность восстановить силы. Кент радиально сочетает быстрый темп с выносливостью галоп. Самый быстрый и понятно это shift. Да, ваша лошадь умнее некоторых людей будет следовать вдоль маршрута. Окей.
Шкала выносливости. Так, окей, собрались. Куда ехать? Yeah. Так, секунду. О, вот меч. Мы их размансим. Давай, давай, ща. Все будет. Mago, that's Budush. Doe dat wat voor week doet, niet? Я понял. Зря быканул. Давай еще разок. На лошади неудобно, крайне неудобно бить. Еще разок. Понять, что делать. Надо либо от них оторваться, либо их убить. Но я так понимаю, надо оторваться. Потому что слева новые появились челики. Попробуйте догонять. Так, здесь по наклонной, короче. Ау, Left. Talmberg is to the left, along the stream. налево. Мужики не отстают. Да вы издеваетесь. Végettek, genyó! Eltaposlak, mint egy teppet! Ау, ау, ау. Валим. Прыжок. Прыжок. Давай, родимая. И так еле держимся уже. Нога кровоточит, тело кровоточит, все кровоточит, все что можно уже кровоточить. Один за мной едет. Warn the others. They've tore its scallops. Интересно, а как мне выжить? Типа я вот даже кровотечение Warn the по идее others. умру. They've tore its scallops. Надо до сейфки доехать. Flee to Talmberg. Давай. Не умираем.
Warn the others. They've torn Skalitz. Давай, хорошо. Вижу город уже. КПшек нету. Надо, короче, надо попробовать сейчас проехать без сражений с ними. Но вот вопрос. Вот на этом углу, где река, они меня конкретно кончили. Попробуем пока что на стамине вывести их. Left. Talmberg is to the left, along the stream. Run for it! Давай, прикрикивайся. Так. Отстали, чувачки, чуть-чуть в канаве. Держались. Нормально, нормально, нормально. Сейчас мы доберемся до луков, если я не знаю, если можно в этой игре пользоваться луками. Дело пойдет. Ну, на самом деле, дело и так пойдет, просто надо привыкнуть. Run for it! Тихо, 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 тихо. Едем, едем. Опа, ко мне один догнал меня, да? Двое. Run for it! Двое близко и двое еще подальше, что? Пока норм еще. Интересно, мне в городе помогут или мне там тоже придется? Терпи, лошадка, терпи. У нас жесткий махач. Ау. Давай. Нормально, вроде даже не убили. Ну то есть мы их не убивали в любом случае, раз видос такой. Oh my god! Wait! Jesus Christ! Help! Skeleton's been attacked! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Давай. Спасен. Спасибо, парни, спасибо. Тоже небольшая деревушка, на самом деле. Так. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know.
I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Живем. Нормально. Сейчас перевяжут нас. Перевязали, мужички, красавцы. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. Have you idlers nothing better to do? Get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Окей. Побалакаем, давай. Ой, ничего, какой пес, видели? Пса. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. Зачем прятаться в большом доме, в замке, если можно окопы рыть какие-нибудь, ну не знаю, там, или ловушки подготовить. Тоже вот люди... Хз. Или там, например, копья наточить, там... Какие-нибудь, я не знаю, примитивные выдать всем. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Где кухня? I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Так, это кухня, окей, запомнил. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Похоже на here will жену take care немца. of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill
And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, my lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Спасибо. Get up now. Хоть не на You're полу. in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Ну, да, хорошо, сниму. Это не проблема, вообще не проблема. Голод. Окей. Так, сначала все возьмем, потом уже будем есть. Так. Живем нормально. Так. Украсть, я понял. Вино с собой возьмем. Так, ладно, ребята. Поел и спать. Куда мне, сюда же? Нет, даже не сюда. Где вход? О! Удачно я зашел. Так. Ага, красноречие, выносливость будут теряться. Так, спать, что спать? Word from Scandals. What in heaven's name happened there? А что по максимуму спать? Что нам? Проснемся? Они дадут, да, нам по максимуму поспать. Хрен там, да? Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Есть, пан. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. Здорово. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Я не против. Вообще не It's против. just what you need to help you sleep. На стол My пролила. lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must Спасибо. have been for you. Спасибо. I came to offer you solace. Правда, мы тут сидим, а там to let чел you know you're в not окне такой alone. Thank you. смотрит на нас. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry,
I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like Ну, it. ты знаешь, как-то вот сейчас вот не в ресурсе я разговаривать о том, что я всех потерял. I'm sorry, my lady, but I can't talk about it. Not yet. Everyone close to me died Ну вот there. да. I'm sorry about what befell you. Thank you, my lady. I hope at least Radzig and those who managed to take cover are still all right. So do I. The worst thing is not being able to do anything to help them. No one can do anything against such an army. The king is in captivity, and the nobility at each other's... What is to become of us? Что будет с нами? Надо готовиться. God alone knows. True, lad. God alone knows. Конечно. Только Господь и разведчики. Разведчики знают больше. I should go. It's late. You must be tired. Good night. Иду с кого не видела. Сама принесла, сама забрала. Дожди пожрали нормально. Ну капец. Ясно. Ничего не бывает бесплатно в этом мире. За информацию хотела покормить меня, да? Move it, people! Come on! We're running out of time! Quickly! We have to close the gates! You can't go back! Henry, help us! Help us, son. Don't be a coward. Wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Без там дождь. God be with you. Так, информация. Do you know what's happening? No. What about you? Me? How could I? I saw you with Sir Robot. Didn't he tell No, nothing. May Lord watch over you. Be strong. Listen up. If it's Sigismund and his army, prepare for the worst. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Погодка, конечно, прямо для Hey, боя. you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud? Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund.
Said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so it doesn't make sense. What else did the spies say? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all men and mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here. Won't we? Aye, we will. Take care. Чекаем крепостную стену, получается. Кто это? Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Ansig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, Он нас, скорее всего, make с sure собой that заберет. lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Don't be a troublemaker right there now! Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled. Report everything to me at once. Understood? Understood. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements, my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all. Splendid. Don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Ну ладно.
можно мне факел тогда? God be with you. What do you think about the Skalitz folk managing to slip away like that? I can't imagine how they did it. The more I think about it, they was either blessed or Sigismund. When you're on campaign, you keep watch no matter how much it's pissing down. If any of us make such a cock-up... You only say that because you never saw them attack. Is Sir Robard really that tough? Tough? I believe it. Good luck to you. Так. Wandering around like a stray sheep. I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll ship. I will. Thank you. What? Так, я ничего не вижу, темно. Ага. Так, а вот здесь можно собраться вверх, окей. Аккуратненько. Собрался. Что, попробуем? Ё-моё. Так, Т. Чтобы вскрыть замки, у вас должна быть отмычка. Так, вы начинаете скрывать замок, удерживая Е напротив замка. Перед вами появится диаграмма запорного механизма, в которой вы должны найти верное место для того, чтобы вставить отмычку. После этого вы должны использовать отмычку, чтобы повернуть весь запирающий механизм. В то же время вы должны удерживать положение отмычки относительно механизма, так как вращение относит отмычку от уязвимого места. То, насколько вы близки к уязвимому месту, показывается размером указателя золотым. Если пытаться повернуть механизм неправильно, его заклинит. Отмычка повредится или сломается. Пока я не понял, подождите. Е напротив замка. Как же это геморно! Так, у меня перевес, да? Да, перевес. Ладно, я знаю, как я сейчас справлюсь с перевесом.
Что у нас там по пище? 69, да? Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! Everyone to the base. Зайдем. В смысле я перегружен? Я не перегружен. Они, интересно, я вот их сколько не сделал, их продать можно? О, видосик. Так, кипиш какой-то начался, всех людей собрали. Стражи на этих. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Это типа он из Люксембурга или вот это из Greetings, Парижа. Lord of Talmberg. Люксембургский дворец. Наверное, времена еще не Bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzic of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzic is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratsig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Да. Sir Radzic Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Немцы.
Точнее, они, видать, на немецком говорят. Или какой-то язык. До свидания, типа. Сейчас он такой. Чисто в атаку. А, нет! Они ушли. Живем! My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Повезло нам. Стена наружного двора. Дядь. Jesus Christ be praised. И ему тоже. Мне нужно в Скалец. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons. So, Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord... Where did these humans come? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor, and believe me, it's always about power and money. Власти и гроши, понятно. Why did Sigismund burn down Skalitz? That's war for you, lad. Certain lords have resolved... Не, ну нам сказали, зачем он... Что он хочет. What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a... But the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Div... Were there many? Indeed. But it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king throne. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did... Why do you think? Because the lords there could have risen against him with their armies and stopped his conquest of the Bohemian territories? That's part of it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Окей, спасибо за информацию. Так, что теперь? Сидельные сумки. Заполучить лошадь, выбраться из замка. Я не могу вас That's great. A bit of extra coin never hurts. Че по сытости? 97. Живем. Так. Крестьяне.
Обезьяне. А где лошади-то? Где конюшня? Так, это вот выход. О, сейчас попробуем пчела убедить. Радим, родимый ты мой. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to... I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. All right, I'll have a look. Is there someone... Hungry, are you? You should go and see the cook. For anything else, you should see a fellow called Votava. Votava. Folk aren't too fond of him. But he can get you just a... Окей, окей. Так, мне нужны шмотки, которые на самом деле у меня есть. Что такое? Ну а чё, нормально, не? Так, ну я бы все равно коня бы залутал. Топорик нельзя забрать? Нельзя. Так, я увидел где-то купца. Этот купец должен быть... Так, ну это я сделал уже. God be with. Is there someone here? Whatever is your man. If he hadn't. Окей, Вотава, короче, нужно найти. Them with the strange clothes and iron marks on their faces. Sigismund's moved on and we've got nothing to worry about. And we can all... Where did you hear such a thing? Во, Вотава. Так, другалёк, что продаешь? What do you need? Хочу поторговать. Can we trade? If you've got the... Карта сокровищ стоит 96. Отмычка. У меня есть сколько? 0,2. Чё я тебе могу продать? Так, 3,5. Let's talk about the price. Aye. Так, торговаться можно, если вы хотите дешевле или вы дороже, короче. Вы выбираете сумму, которую хотите заплатить или получить. Подтверждаете ее. Купец отвечает на ваше предложение. Если он отказал, следует встречное предложение. Так, окей. Agree? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal.
So this is a waste of time. Can we trade? If you've got the... Я хочу еще раз попробовать. Давай торговаться. I'd like to discuss the price. Sure, why not? Уже 3,1 предлагает. Satisfied? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. Forget it then. Так, кстати, навыки. Ага. Так, я представитель знателя. Так, ну, во-первых, возьмем вот это. Все, последняя попытка. Возьмем. Так. А, 9 уровень. При успешном блокировании щитом менять щита, переброс плюс. Ладно, пока с щитом возьмем, я это таскать трупы пока не планирую. Так, большая пауза.
Опа. Сейчас придумаем, как вернуться нам это в город. Сейчас попробуем, может, уже возможно это. I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of... Ah, I see. All right, then. Farewell. А, дверь открыта мне. Круто. А конюшня? Может быть, вот здесь, да? Интересно, здесь рыбачить можно вообще? Купальни. Здорово, мать. Good morning. Доброе. Как насчет I'd like to make use of the... So, Get myself fixed up. that can be arranged. Сколько? That's too much. As you wish. Я тебя Good услышал, luck мать. then. Hey, Как вас лутать-то, когда у вас даже нет ничего? did something happen? Не, мать, ничего не послышал. Что за дверь? Ага, здесь закрыто. Умыться бесплатно? Зашибись. Интересно, могу на себя как с третьего лица посмотреть? Наверное, могу. Я лошадь не... О, кстати. Ладно, подождите, кстати говоря, пока я вспомнил. Это чё? Уровень. Так. Ага, Лазучик. Увеличивает дистанцию обзора быстрого перехода. Так, мне нужно что-то вот с торгами. Окей, пока без еды. Дорожное часо. Так, купальни. И против я яблочко замахиваю. Slops all over again. Понял. Так, окей, здесь можно, короче, спать. Сложно. Сложно? А где? А вот здесь еще есть место. Вот это последнее место, типа, где я могу найти лошадь. О! Место для рыбалки. Я получил, типа, или чё? А, да, форель, вот.
И у меня сразу стал перегруз. Может пойти шалфей продать? Да? Сейчас найдем кого-нибудь. Здорово. Good day to you. Я поторговать. Погнали торговаться. I'd like to discuss the price. Why not? Да? Давай. Agree? Less. Я не против. Very well. I agree. Яблоко упало. Так. Ты чё приуныл? I'll be with you. How are the Talmberg folk getting on? Is it peaceful here? Ah, things here are not too bad at all. И всё. Is there somewhere I could sleep А чё here? поспать? Aye, there's room here. For how long? How about if I pay you for several nights? No problem, but you pay in advance. Понял. That's too much. I'll have to Посплю на think it улице. over. Suit yourself. Ладно, дядя. Новое задание. Путешествие, деловые поездки. А, кстати... Оно не написано, да, где обзавестись? Добираться мне туда на оленях. Лошадь нужна точно. Так. Карта. Не, ну в целом я могу пешочком дойти до туда. Но вряд ли там будет пастбище. Ну, точнее не пастбище, а конюшня. Но дойти я туда могу. Заодно шалфей пособираю. Ну, зверобой. Сейчас я травником пожилым стану. Я яблочко подкушал. Я теперь сытик. Помылся. В чем там в бадье? Грибочек вижу. Интересно, можно? Гриб. Зашибись. Я вспомнил, для чего нам еще нужна лошадь. Там было написано, что лошадь в сумке можно шмот выбирать. Пец перегружен. Алкоголь улучшает мое красноречие, если что. Так, я не туда пошел, мне налево.
ловчий. Маргарита. Здорово, ловчий. Расскажешь мне, как Jesus сейчас... Christ be praised. Я согласен. I'd like you to show me some hunting. Certainly. Почем? I'm interested in more of... Wouldn't you rather learn the basics? А, новичок. I'd like to practice... All right. Maybe another... May the Lord watch over you. Кто бы мне заплатил за что-нибудь, за работу какую-нибудь? Так, ну ладно, мы к нему приедем уже на лошади. Почему? Потому что... Собака вон. Тихо, тихо ты. Давай, 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 забирайся. Че, серьезно, забраться не можешь? Тоже ли? О. Ну, мне надо. Есть кто живой? Аккуратно. Пробуем. Да, блин. Так. Было бы неплохо, если бы у меня был меч, как у Лазель, которым можно ломать ящики. Я думаю, что в этой игре так нельзя сделать. Конюшня, по идее, должна быть при замке, но не в замке. Но вообще... Примирительный крест. В общем, походу надо идти в замок. Ну, типа, делать нечего. Нам лошадь нужна. Где лошадь, я пока не увидел. Ну, при городе ее нет. Ну, здесь.
Может, ты мне скажешь? Не скажешь. Так. Да, не могу прыгать. Знаю. А где я заходил? А, вон. Давай. Хорош. Нормально. Открывай, дорогой. Что, все, больше не откроет? Открывай. А, стопэ. Я же могу свистеть. Это что значит? Это значит, что у меня есть лошадь или что у меня ее нет? Заполучил лошадь. Пока не пойму. Сложно сказать, если честно. Так, дядя, открывай. Я могу тэпнуться сюда. Вообще есть телепорты? В это место? Да. Не могу. Потому что что? Потому что... Ладно. Чуть придумаем сейчас. Ладно, пойдем дальше пешочком пока что. С перегрузом. Все, я только сейчас вспомнил. Конюшни находятся внутри самого замка, в самом внутри. Так, Собакин. Хозяин твой где? Это хозяин нужен. Поторговаться хочу. Торговля будет сегодня? Что-то как будто бы... А, вот он. What was that noise? Привет. Пройти обучение чему? Злому I hear замку. you're able to... Certainly. Сколько стоит?
I'd like to practice. All right, but it'll cost you. 60. Maybe another time. Мне надо продать что-то хотя бы. Ладно, идем вниз. Тихо, не падать, не падать. Шик, 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 все как в The Long Dark. Аккуратно спустился, кайф. Я помню, здесь были люди, когда я ехал на лошади. Они здесь были. Каменоломщики. Вон они гуляют. Сейчас мы распродадим у них тут все. Так. Че, поговорить ни с кем нельзя? О, кузнец. Заполучи лошадь не выполнено. Почему? Что делать теперь? Только что такая хорошая погода была, а? Это я пришел к себе домой. Поехали. В спидах, давай. Мне кажется, или... А, нет, не показалось. Сейчас подумал, что там трупов не оказалось. Мне еще чапать и чапать. Ну, да. Я же прямо у замка почти закончил. А что теперь, без лошади, как быть? В целом, я больше чем уверен, что мы сейчас кого-нибудь здесь встретим. Типа, скорее всего, какие-нибудь расхитители там. И... Ну, хрен знает, как они называются. What's going on there? О. Hey! Так, вооруженный бой, рубящий, колющий, цепь. Захват, блок. Да. Ладно, What have we попробуем. got here? Закончился, говорю. Ребята, вам оно все равно не пригодится больше.
Мне еще дальше идти. Че посыпался? Тяжело идем, тяжело. Но ничего. Дело того стоит. Лошадью, конечно, обидно получилось. Я не знаю, сейчас теперь каким раком нам лошадь получать. Теперь упать. Я думаю, что чел, которого мы встретили, тоже не единственный. Сейчас мы подойдем к городу, опять какой-то кипиш произойдет. Жалко только, что он профукал для всех торговцев. Вот, и теперь мы идем, ну, чисто на перегрузе жестком. У нас уже ноги раненые. Но ничего. Потерпим. Живой? Жестко. Здесь надо, короче, что контролировать, это стамина. Стамина очень быстро заканчивается. Насколько далеко я резнулся? Что-то далековато.
испариться. А, ну нормально. Что-нибудь скинем. Все, нет перевеса, идем. Шалфей скинул, но мы еще соберем. What are you doing here? Tired of life, are you? Да, я понял. Влево, вниз, вверх, защитить все. Ну ладно. Добить, конечно. Нафиг мне потом полуживые враги сзади. Сейчас подождите. Так, ладно, пока так идем. Так, там трое, надо как-то байтить их по одному. Можем ли мы их обойти? Есть ли смысл в том, что... Ну нет, смысл есть, типа, навык наработать можно, но мы всю КПшку можем потратить таким образом. Может дешевле их пройти. Я думаю, что так мы и поступим на самом деле. Чтоб какой-нибудь, не знаю, арбалетик, лук хотя бы. Можно информацион? Как мне попасть внутрь? Но по моим предварительным оценкам пока никак. Где-то должна быть жесткая дыра. Какой-то адекватный способ подняться должен быть. Вопрос в другом, что я его пока не вижу.
Да блин. То есть по-любому придется идти махаться с челами этими, да? Не, на самом деле вот еще есть один вход. Можно вообще попробовать его. Че мы? В целом ничего не теряем. Да, без лошадки, конечно, да. Тяжело, тяжело. Так, вот, вход еще один, да? Конечно же, завален. Ну ладно, ну ладно. Попутешествовали, посмотрели округу. Так, что в таком случае мы делаем? Тогда идем челами махаться. С тремя вот этими. О, открыто. Ну вы, конечно, даете. Я вот отсюда пришел. И это... Ладно, здесь дороги нет, здесь есть хотя бы дорога. Bailiff, he didn't run like me. He died with a sword in his hand. Тебе уже не понадобится. Шоны грибы. Да, ребята. You stood by his side and he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon him like me. Факел. Так. Ну что, приготовились? Наша мама. И отец. Или что? Нет, это девушка и Why отец. did you do it to me, Father? Девушка и отец, по идее. Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. Найдем, конечно, найдем этого лысого дядьку. Единственный косяк, что я один, а у него армия. Но это решаемо. I have to find the shovel and take care of you. Лопата. Ну пошли искать, что мы искать. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you.
собака. То есть вообще как хочешь, так и это. Прикольно вы, конечно, придумали, ребята. И эту лопату могу в вечность искать. По идее, должна быть в хозяйстве лопата. Стрела. Дословно сохранить. Нет времени. Может где-то, где собака? Сейчас еще к корчму зайдем. Наверное. Тоже нет. Why? Not you. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'm throwing the bastards that did this to you. I swear it. Где вы? Я готов помочь, только я не вижу вас. Вот, наконец-то. Ой, лопат как раз. Get away, you beast! What's going on? Mishak, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Совсем дурак. Она защищает своего хозяина. Or I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing? Плюс. What are you? Во. Моральный вопрос. Came to bury my parents. So bury them and leave me be. If you lend me that spade, you have to dig a grave. What's it worth to you? I see you have a fine sword. My father forged it for Sir Radzig. It's my duty to deliver it. Go right ahead and dig that grave with your sword.
see how that. And where will you dig it anyway? Here? Father said he wanted to be buried here, and I can't take them to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. Да. How did you manage to get away? Он убежал. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the king and... No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? And what of it? The butcher has no more need of corn. Согласен. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. The only way you'll touch this sword is when I So that's the way it is. Not what I was scored, huh? Well, this isn't the end. Не пойму, он убежал просто, да? Лопату оставил, да? Да, лопату оставил. Ладно, я не буду отбирать мясника. Тут, конечно, жесть, вообще бойня произошла. Я вот не понимаю сути, да, типа они всех убили. Они ждут чумы или чё? Ну, типа, было бы проще занять позицию за город. Оставили бы людей тут, там. А они как-то непонятно. Или они вроде бы всех убили, но место оставили как это, как помойку. Смысл? Они ее толком-то не захватили, эту землю. You're gonna like it. А как ее взять-то теперь? А вот начать покачивать. Ну, я соглашусь, что боевка в этой игре довольно сложная. Ну, то есть прям такая жопа. Чё, выкопать под мясника тоже? So, let's get to it. Надо, да.
Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Ё-моё, 5 раз. Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! А я сразу против всех или только против одного? I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! Так. The games are over. Мужик засейвил на второй раз. Хорош. Ну, вообще нас женщина как бы засейвила, но... Да, времена, конечно, жесткие. То есть сейчас эта армия огромная идет через всю страну. Никто их и не может остановить. Сжигают, что хотят. Так, ну мы вернулись, типа, в этот... А, или мы дальше поехали? Немножко. На ферму какую-то.
проходила, да? Сейчас нам этот дядька поможет. Маньяки. Так. Небольшая пауза. Так. Секунду. Что же я могу сказать? У нас страшный кошмар. А, ну... Так, мы здесь были. Тихо. Мне так сложно ориентироваться. Ну, я понимаю, что в целом, на самом деле, мне вон туда надо. А мы снова подойдем к крестьянке. Я тут. Кого еще надо? Кого еще надо сразить?
Ну да. Do you need some help? Два поражения подряд. У него теперь моральная травма. Henry! There's work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a Хоть кто-то nightmare? знакомый. Teresa? Тереза. Still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. Ратая. What happened? You don't remember anything? Подождите, I suppose that's not surprising. все из I found you in Скалицы Skalitz after тоже... those bandits attacked you. I thought they'd так done это for может you. быть они и есть, But you were still кто breathing. мимо проходил. Why in heaven's name did you go Они как back раз в there? Ратаю пошли. It was madness. You slaughtered everyone who didn't run. My parent. Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Да. Ни хрена ты там спал. You're awake. Good morning. It's near midnight. Oh. The beating you took was worse. But at least the fever's broke. Что ты What in the делал в world were you doing in Скалице? Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. After that. Don't say that. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. Ну да. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me... So Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care... Ну, обещание. I'm exhausted. Пану. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Да, спасибо. Я отдохну. И еще 2 дня проспал. Good morning to you. How's the invalid today? Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. I've been lying here. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. Well enough to do what has to be done. He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to... You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend... I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle... I owe you both my life. All right. But before you go to town, you should eat some... Так, хавчик дадут. Молодцы, спасибо. Так. Сюда.
Ратаева мельница, мой новый дом. Так, что по еде? 55. Нормально. Так. Задание. Чего себе карта здоровая. Турнир. Проводится каждые 7 дней в верхнем замке. Основная проверить навыки бойцов, обращение всеми видами оружия, после выполнения побочного задания залог здоровья с паном Яном ты можешь при задание, которое регулярно проведение турниров. Если ты не знаешь, где его искать, ищи значок такой-то. Если по основной истории ты дошел до эпилога, то не сможешь получить задание у птачека. И проведение турниров начнется само собой. Турнир не будут проводиться, если пан Гануш воюет. Ладно. My name's Henry. Thank you. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter. Who came now and again to... That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still... I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could... Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and... That sounds straightforward enough. Except for not... Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say the... No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide... Да, нам I was нужна... prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried... Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by... That was a pretty speech, but you're still talking about a filthy deed. I won't do it. I gave you a chance to work off your debt. Don't think you can wriggle out of it. I want my groschen back, and quick. Otherwise, I'll make your... Good luck to you.
Farewell. Понятно, да. Он мне хочет эту работу про раскапывание трупов. А куда делся этот? А где меч? Ладно. Так, куда мне бежать? Прямо и налево, окей. Так. Чё, красиво у них тут. В целом. Непонятно это только что такое. Это поля, типа, у них так выглядит. О, быстрое путешествие открылось. Кайф. Halt! I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig. Of course you are, lad. And I'm the Pope. What do you want from his lordship, and what makes you think he'll see? I may not look the part, but I know about honour and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Видели, что у него с лицом? Это разве удобно? Все так же? Не, у него нормально. Опа, лошадь. А, ну это этого лошадь. Герцога. Would that be the smith's son, Hal? Пана. On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzig. He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting. My father made him a sword. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Так, чё, куда? Сюда? Фига, у них туалет прямо так идет. Прикольно. Hey, you! What are you doing? Извините. Are you looking for me? Нет, видимо, мне не сюда. Может быть, сюда? О. Your Graces, I have to tell you in all seriousness О, that согласен. this land of ours is in the shit. А я еще в самом начале сказал, что мы в дерьме. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush.
I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? Во, хороший вопрос. I Я won't тоже lie, не sir. понимаю. I don't Нахрена understand они идут? You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzik, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realize just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Talmberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzik. Your father was a remarkable man. And your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Oh, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but
How do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My Не, на lord, самом деле челы, he's которые a тут сидят, они peasant. тоже верно You говорят. can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. Oh, I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Ну, хорошо, хоть так. Так, ну что я могу сказать? На этом я думаю сделать паузу пока что. В целом неплохо мы так начали игру. Вот. Потеряли город. На каменоломню сходили. В этом городочке посидели, чуть-чуть поизучали. Лошадь ни хрена не смогли забрать. Вернулись в Кальцию, соответственно, там же лоханулись. Нас спасла дочь Мельника. И вот мы, собственно, теперь где? В общем, здесь. Названия у этого места пока нету. Вот. А, Ротает. Точно. Что будет дальше, мы увидим, как говорится, дальше. И, как говорится, жду всех на следующей трансляции. Всем спасибо. Удачи, добра, тепла. И интересных событий.